તો ડાયાગ્રામ ને જોઈને અહીંયા જ પતાવી દો જો अब 130 છે તો અહીંયા 50 पूरे 50 क्या रीजन है लीनियर पेयर ठीक है ये 50 ये 20 तो यहाँ पे 110 कैसे समेशन ऑफ ऑल द एंगल इन द ट्रायंगल इज 180 तो 50 ने 20 70 तो बाकीना 110 ओके અહીંયા 110 તો અહીંયા બી 110 રીઝન બાય થિયરમ કોડે ઇક્વલ એંગલ બનાવ્યા જલ્દી જલ્દી લખી આપું છું x y z they are asking for z what is the value of z okay so આ રીતે આન્સર લખવાનો લિનિયર પેર થોડી મોટી થઈ જાય ને પેન so according to linear pair 130 plus x is equal to 180 so x is equal to 50 now in the triangle कौन सा triangle है EDC summation of all the angle x plus y plus 20 must be 150 x ની વેલ્યુ 50 तो what is y 110 they are asking for z तो ये डायरेक्टली લખશું by theorem कौन से कोड अरे स्पेलिंग थ्योरम નો લોચો મરાઈ ગયો कौन से कोड बीसी कोड છે બંધ કરે that's why y is equal to z z is equal to what 110 is it okay બંધ કરે